everyone. Today we are going to see about Chapter 3 Introduction to Database Management System. So first, what is Database Management System? So DBMS, we can shortly call it as DBMS, and the DBMS stands for Database Management System. So database அப்படினா என்னது? It is a place to store, retrieve and manage data. Database அப்படிங்கிறது ஒரு location. அந்த இடத்துல நம்ம டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ரிட்ரைவ்னா வேணுங்கிறப்ப எடுக்கலாம். ஸோ எடுத்து அது என்னென்ன ஒர்க்ஸ் பண்ண முடியுமோ, எடிட் பண்ணுறது, க்ளோஸ் பண்ணுறது, ஓப்பன், டெலிட், ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டாவில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்கறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ டேட்டாபேஸ் மீன்ஸ் இஸ் அ பிளேஸ் டு ஸ்டோர், ரிட்ரைவ் அண்ட் மேனேஜ் டேட்டா, whereas management system set of programs to manage the data. So exactly we can say the definition of DBMS as a DBMS is a system software for creating and managing data. So we are calling it as a system software where this software allows us to create certain things and also to manage the particular data what we have created. So some of the popular database management systems is MySQL, Oracle and etc. Next one is evolution of DBMS. ஸோ இந்த டிபிஎம்எஸ் இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கு வரத்துக்கு முன்னால் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பிஃபோர் 40 years the datas were stored in punched cards and later followed by file system. ஸோ punched cards அப்படிங்கிற டிவைஸில் தான் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம மேனுவலாக டேட்டாஸை வந்து என்ட்ரி பண்ணி ஃபைல் பண்ணி பேப்பர்ஸில் என்ட்ரி பண்ணி ஃபைல் பண்ணி வைக்கிறது ஃபைல் சிஸ்டம். So this file system has its own limitations. So what are all the limitations? Data duplication, high maintenance, security. Data duplication அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரே கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை திருப்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஹை மெயின்டெனன்ஸ், நம்ம ஒரு பேப்பர் பேஸ்டாக ரெக்கார்டை வைக்கிறப்ப வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். Next one is security. Less security was provided to the data. So the first data duplication is some data is used for multiple resources. High maintenance, access control and verifying data consistency. So access control நம்ம ஒரு பேப்பர் பேஸ்டாக வைக்கிறப்போ அது யார் எடுக்கிறாங்க யார் பார்க்குறாங்கன்னு நம்மளால் கண்டினியூஸாக அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். தென் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறப்ப அதோட பாதுகாப்பு வந்து ரொம்ப லெஸ் தான். எஸ், பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த டாபிக் let me say about a simple introduction to database. So as I told first, database is a place to store large amount of data. So database அப்படிங்கிறது இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு குடவுன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ குடவுன் அப்படிங்கிறது என்னது, நிறைய டேட்டாஸ் நிறைய திங்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் நம்ம அதை சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி database is a place to store the large amount of data. In each database it can consist of any number of tables to store the data. அப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே டேபிள்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ ஈச் டேபிள் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம். டேபிள்னாலே என்னது, டேபிளர் காலம் மீன்ஸ் இட் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம், அண்ட் ரோஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ரெக்கார்ட் அண்ட் காலம்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஃபீல்ட். ஸோ இந்த நாலு தான் பேசிக் பாயிண்ட் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ். Database is a place to store large amount of data. A database can consist of any number of tables. Each table consists of rows and column. So rows are called as records and columns are called as field. So அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம a school can be considered as a database. ஸோ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸோ each and every classes can considered as a table. ஸோ ஒரு கிளாஸ் எடுத்திங்கன்னா அதில் நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கும், ABCDன்னு. ஸோ that we can call it as a rows and columns. Okay, so the next one is DBMS concepts. So in our DBMS we are having two concepts. One is asset property, another one is concurrency, control and locking. So first, the asset property is a very important topic. The asset property A stands for atomicity. So this atomicity follows the rule called as all or nothing. Either it will do everything or else it don't do anything. So it is a process update operation which is called as transaction. So atomicity என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து ப்ராசஸை வந்து அப்டேட் பண்ணும். இது என்ன ப்ராசஸ்னா it is doing the updation process which is called as transaction. ஸோ இந்த அப்டேஷன் பண்ணுறதை தான் நம்ம transaction அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
So it can perform either commit or abort. Commit அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய transaction successfully update ஆயிடுச்சு அப்படின்னா commit. Update ஆகலை அப்படின்னா abort. That is the updation failure. So atomicity is used to do the updation process. If the updation process is successful, we are calling it as commit, and if it is failure, we are calling it as abort. The C stands for consistency. Ensures the changes in data value to be constant and helps in successful transaction. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் கன்சிஸ்டன்சி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐசோலேஷன். இட் இஸ் நீடட் டியூரிங் கன்கரண்ட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இந்த ஐசோலேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார் த கன்கரண்ட் டிரான்சாக்ஷன் we are using. So what is concurrent transaction? When multiple users do the transaction with same object at same time. ஒரே நேரத்தில் ஒரே ஆப்ஜெக்டை நிறைய யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ அதில் எந்த மிஸ்மேட்சும் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் ஐசோலேஷன். ஸோ இந்த ஐசோலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், டிகிரி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் D stands for durability. It is a system ability to recover the committed transaction during the failure. ஸோ டியூரபிலிட்டி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறப்போ அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வரது தான் டியூரபிலிட்டி. ஸோ ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி A stands for atomicity. So it follows the rules called as all or nothing. It is used for doing updation process, and that updation process we are calling it as a transaction. If the transaction is success, we are calling it as commit, and if the transaction is fail, we are calling it as an abort. Next C stands for consistency. It is used to check the data value whether it is in constant or not during the successful transaction. I stands for isolation. It is needed during the concurrent transaction. So concurrent transaction means when multiple users do the transaction with same object at same time. We can also call it as degree of consistency. And the last one D stands for durability. It is a system ability to recover the committed transaction during the failure. The second concept is concurrency control and locking. So concurrency control and locking means it is a mechanism used for data sharing. ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் concurrency control and locking concept. So when the same data is used among multiple users, ஒரே கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை நிறைய யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாக்கிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The next topic is database management system, database model. So we are having 4 types of DB model. One is hierarchical database model, network model, relational model, and object oriented model. So first is the hierarchical database model. So hierarchical database is a model of IBMs. So IBM na first hierarchical database model கண்டுபிடிச்சாங்க. அதோட நேம் வந்து IMS, Information Management System. So the first found hierarchical database model is IMS, Information Management System, and it was the first DBMS of IBM. IBM na International Business Mission. அவங்களோட first DB hierarchical model na IMS. So இந்த model எப்படி இருக்கும்னா each record has parent child relationship like a tree structure. So இதில் இருக்கக்கூடிய record எல்லாமே it follows a relationship called as parent child relationship. So அதோட structure எப்படி இருக்கும்னா it like a tree like structure. So next here the collections of records are called as record type. So இங்க என்னென்ன records எல்லாம் இருக்கும் எல்லா ரெக்கார்டையும் நம்ம என்ன collections of records என்னன்னு சொல்றோம், we are calling it as a record type. And the record types are equivalent to tables in relational model. Next வரக்கூடிய relational modelsல ஒரு tableனா என்னன்னு சொல்றோமோ அதை தான் இங்க record அப்படின்னு சொல்றோம். So let me explain the example. So இங்க project manager அவங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறது டீம் லீடர் 1 அண்ட் டீம் லீடர் 2. ஸோ இந்த டீம் லீடர் 1 டீம் லீடர் 2க்கு ஹெட்டாக இருக்கிறவங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபார் த டீம் லீடர் 1 we are having 2 child, the team member 1 and team member 2. Next again for the team leader 2 we are having team member 1 and team member 2. So it goes on like a tree structure. ஒரு இதுலேருந்து 2 கிளாஸிஃபை ஆகுது, மறுபடியும் அதுலேருந்து இன்னும் 2 கிளாஸிஃபை ஆகுது. So இதுதான் example of your hierarchical database. It shows a parent-child relationship between each and every terms. So இதோட advantage என்னன்னா less redundant data, efficient search, data integrity and security. So இதில் வந்து search ஒரு டேட்டாவை search பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக search பண்ணிக்கலாம்.
இதோட limitation complex to implement, difficult in handling many to many relationships. ஸோ இப்போ இதில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்குள்ளே வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, டீம் லீடர் 1 டீம் லீடர் 2. இது வந்து பார்க்க சிம்பிளாக இருக்குது. இதில் வந்து மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் இன் யோர் ஹைராரிக்கல் டேட்டாபேஸ் மாடல். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் the first hierarchical database model was IMS. It was developed by IBM. Each record has parent-child relationship. Hierarchical database model nale it follows a parent-child relationship. Then each collections of records are called as record types, and each records are equivalent to table in relational model. So the next one is network model. So network model, the first developed network model is IDS. IDS is the first network model developed at Honeywell. So Honeywell company developed a first network model called as IDS. It is similar to hierarchical model. Each member has more than one owner. So நம்ம ஹைராரிக்கல்ல ஒரு மெம்பருக்கு ஒரு ஓனர் தான் இருப்பாங்க. அது எப்படி, இப்போ டீம் லீடர் 1க்கு ஒன்லி ஒன் ஓனர், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இங்கே என்ன இருக்கும், ஈச் மெம்பர் ஹேஸ் மோர் தேன் ஒன் ஓனர். ஸோ ஹியர் மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கேன் பி ஹேண்டில்ட். ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 database components. One is network schema, subschema and language. Network schema means it defines the structure of the database. அந்த டேட்டாபேஸில் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறதா நெட்வொர்க் ஸ்கீமா. சப்ஸ்கீமானா கண்ட்ரோல்ஸ் ஆன் வியூஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். ஸோ அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்க வியூஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சப்ஸ்கீமாஸ். அண்ட் லாங்குவேஜ் பேசிக் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஆக்சஸிங். ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ் மாடலை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலான்னு சொல்லக்கூடிய பேசிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் லாங்குவேஜ். ஸோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் நெட்வொர்க் மாடல் இஸ் we are having an example a college named as ABC. ஸோ இப்போ இந்த காலேஜில் டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக இருக்குது, காலேஜ் லைப்ரரி தனியாக இருக்குது. The two things can be used by a common person called as a student. So college is 1:n. We have mentioned as 1:n. That is a one college can be utilized as by department A as well as college library. So student ஒருத்தங்க வந்து நிறைய அந்த காலேஜ்குள்ளே இருக்கிற நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. That is department A and college library. So that we are calling it as an example of your network model. The next one is relational model. It is defined with two terminologies, instant and schemas. Instant means it is a table consists of rows and columns, and schema means specify the structure including name and type of each column. So here the relation we are calling it as a table, attributes we are calling it as a column, and tuples we are calling it as a row. These are all the another name. Table in your name relation, column in your name attribute, rows in your name tuple. And the next one is object oriented database model. This model incorporates OOPS concept and database technology. Object oriented வந்து ரெண்டு டெக்னாலஜி இன்வால்வ் பண்ணுது. OOPS கான்செப்டோட database technologies ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி இந்த மாடல் டெவலப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் ரிலேஷனல் மாடல். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் மாடல்னா ரிலேஷனல் மாடலுக்கு உண்டான பேஸ். திஸ் யூசஸ் ஸ்மால் அண்ட் ரீயூசபிள் சாஃப்ட்வேர் நோன் as ஆப்ஜெக்ட்ஸ். It manages large number of data of different type. Complex behaviors can be used efficiently. So object oriented main thing என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய டேட்டா டைப்ஸோட ரிலேட் ஆகிருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டு, நம்பர்ஸ். இப்போ நம்பர்ஸை நம்ம இன்டீஜர் சொல்லலாம், டெக்ஸ்ட்டை கேர்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே மர்ஜ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் டேட்டாபேஸ். ப்ளஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் பிஹேவியர் கேன் பி யூஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க்கு கூட இதில் வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் வை we are using the OOPS concept. So the example of this object oriented database model is, so here we have given customer, address and bank account. ஸோ இப்போ ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, ஒரு பேங்க்கில் ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பேங்க்குக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கும். சேம் வே அட்ரஸ் will be given. So address is a separate object. Then bank account is a separate thing which both are related to a single person called as customer. அப்போ customer அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட். The two different things are related to a single person. Customer is related to an address and also to the bank account. ஸோ இந்த அட்ரஸ் எடுத்தாலும் அந்த கஸ்டமர் தான் ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் எடுத்தாலும் அந்த கஸ்டமர் தான் ரிலேட் பண்ணுது. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நிறைய ரிலேஷன்ஸ் கூட நம்ம லிங்க் பண்ணுறப்போ இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் டேட்டாபேஸ் மாடல் சொல்கிறோம். So the last, let me say about the difference between object oriented and relational model.
a very simple difference. ஸோ ரிலேஷனல் மாடலில் நம்ம ஒரு டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறத ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் we are calling it as a record or tuple in relational model is called as an object or object instance in object oriented model. So columns are called as variables and the stored procedures are called as methods. So these are all the difference between object oriented model and relational database model. Thank you.